Well, dear students, yesterday I just discussed with you something about bases. Today, once again, I just come back with both acids and bases taken together. What are the things I just discussed here? What happens when an acid reacts with water, or what happens when acid dissolves in water? What happens when a base dissolves in water? Here I just taken three acids for consideration. You know it already. You are familiar with three acids. What are those acids? Hydrochloric acid, that is HCl. Sulfuric acid, that is H2SO4. Nitric acid, HNO3. Now let us see what will happen when hydrochloric acid dissolves in water. When hydrochloric acid dissolves in water, you see here, it breaks up into its fundamental ions, H plus ions and Cl minus ions. Similarly, sulfuric acid, when dissolves in water, it breaks up into H plus ions and SO4 minus ions. Note the equation. HCl gives us to H plus ions plus Cl minus ions ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Sulfuric acid, H2SO4 gives us to 2H plus ions plus SO4 double minus ions ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ valency. Sulfate double valency, that is valency 2. Therefore SO4 double minus ions ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Again nitric acid, that is HNO3 plus water, ಮೇಲ್ಗಡೆ arrow mark ಮೇಲೆ water ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Gives rise to H plus ions and NO3 minus ions. And H plus ions are produced in common. You see that one. And this H plus ion will not remain as H plus ion. It fuses with a water molecule H2O to form what we call, you see that last one, H plus ion plus H2O will give you H3O plus. Again, H plus ions, that is H plus H2O gives us to H3O plus. That is hydronium ions ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. H3O is called hydronium ions. So, all the properties of the acids are on account of hydronium ions. You can as well say H plus ions, but all the properties of the acids are on account of the hydronium ions present in the solution. Similarly, when I just take up bases, here I just taken two common bases. One is sodium hydroxide, another is potassium hydroxide. Let us see what happens. Sodium hydroxide is NaOH. Sodium hydroxide, when it dissolves in water, it breaks up into its fundamental ions. That is Na plus ions plus OH minus ions. Similarly, KOH dissolves in water to form K plus ions and OH minus ions. What is the common ion that is produced there? OH minus ions. Therefore, you can as well say all the properties of the base. Again, all the properties of the base depends upon which one. All the properties actually they depend upon which one, OH minus ions. The conclusion ಏನು ಬಂತು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Acids ಮತ್ತು bases ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಾಗ they break up into their fundamental ions. Acids ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವ ಅಯಾನ್ ಯಾವುದು? H plus ಅಯಾನು. And this H plus ion ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಲ್ಲ. It fuses with the water, that is molecule H2O molecule, to form H3O plus ions ಅಂದರೆ hydronium ions, and all the properties of the acids are on account of which one? This hydronium ions ಅಥವಾ H plus ions ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. Similarly, when a base dissolves in water, it produces OH minus ions, and all the properties of the base are on account of OH minus ions. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So, how do acids and bases react with water? Then, I shall just take up what will happen during neutralization process. During neutralization process, my dear students, you know what happens. An acid reacts with the base to form salt and water. But when you just take a base, let us say here sodium hydroxide, in the solution, sodium ions and hydroxyl ions are already available.
So, sodium hydroxide solution may be imagined to be made up of what? Na plus ions and OH minus ions. And when this is mixed with, when this is added to hydrochloric acid, what happens? Hydrochloric acid solution already contains H plus ions and Cl minus ions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Na plus ions, OH minus ions, plus H plus ions, Cl minus ions. Once again, exchange of ions take place there to form Na plus ions and Cl minus ions, that is the salt, sodium chloride, and H plus ions, OH minus ions means water. So, ಇದನ್ನ ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ Cl minus ions uses to Na plus ions Cl minus ions plus H plus ions OH minus ions. Water is represented as H plus ions and OH minus ions. Similarly, when you just take up potassium hydroxide, same thing there. You please understand K plus ions Cl minus ions plus H plus ions OH minus ions. That is how neutralization takes place. This is how we represent through an ionic equation. Then, we will just check up how strong an acid or a base. It is also a question. Strong acids and strong bases ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Now please understand. I should take an organic acid, that is ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಬೇಡ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡೇ ತಗೋಪ. ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ a weak acid. It is not an organic acid, you must know that, but it is an inorganic acid. H2CO3 ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಎರಡೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. To produce what? H plus ions. Hydrochloric acid dissolves in water to form what? H plus ions and Cl minus ions. Carbonic acid dissolves in water to form what? H plus ions and carbonate ions form ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋದು HCl ಮತ್ತು HUC ಒತ್ತಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು. ವೆನ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, you please understand, hydrochloric acid produces more number of H plus ions than carbonic acid. It means ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. The degree of dissociation of HCl is higher than the degree of dissociation of carbonic acid. That means it produces more number of H plus ions than carbonic acid. That is how I say that hydrochloric acid is stronger than carbonic acid. I hope you just understand. And similarly so with which one? Bases also. Suppose it produces more number of OH minus ions, concentrations being same, if they produce more number of H plus ions, OH minus ions, then I can say that it is a strong base. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ is a strong base. Ammonium hydroxide is a weak base. Ammonium hydroxide produces less number of OH minus ions when compared with which one? Sodium hydroxide. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ is a strong base, ammonium hydroxide weak base ಅಂತ ನಾನು ಕರೀತೀನಿ. It all depends upon the number of OH minus ions it produces. ಯಾವಾಗ? Concentration remains the same. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The degree of dissociation high, the degree of dissociation is low ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. So that is how I can say that one. So how strong an acid is, how strong a base is, depends upon the number of H plus ions or the number of OH minus ions they produce. If an acid were to produce
greater number of H plus ions, it is a strong acid. If it produces more number of OH minus ions, it is a strong base. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ H plus ions, ನಂಬರ್ ಆಫ್ OH minus ions ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಆಯಿತು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಡು ಯು ಮೆಷರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? To measure this one, I want a scale. That scale is referred to as what you call pH scale ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is referred to as what you call pH scale. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, pH scale ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? P to the power of H ಥರ ಬರಿತೀನಿ. pH. ಏನು pH ಅನ್ನರ್ಥ? It is a Danish word. pH. That is a hydrogen ion concentration ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು. pH is referred to as hydrogen ion concentration. That is pH. It is a Danish word meaning potensed hydrogen. P-O-T-E-N-Z. Potensed hydrogen. That is hydrogen ion concentration is represented by the letter pH. Okay sir. pH. ಆ pH scale ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ pH scale ಅಲ್ಲಿ it is marked there from 1 to 14. pH scale. On the pH scale there, you have got numbers from 1 to 14. Suppose you take water. What is the pH value of water, sir? pH value of water is actually 7. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? The hydrogen ion concentration actually ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 7 ಅಂತ. pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H plus ions and OH minus ions ಇದೆ. ಯಾವ ಒಂದು 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H plus ions and OH minus ions. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ 10 to the power of -7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ 10 to the power of -7 ಆ ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ 7 is taken into consideration. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು pH ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ 7. ಯಾಕೆ 7 ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ವೈ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H plus ions ಆ್ಯಂಡ್ OH minus ions. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಗೆ ವಾಟರ್ ನೆಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು H plus ions OH minus ions ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It has got equal number of H plus ions and OH minus ions. What is pH value? That is 7. Andre water is neutral to litmus. Water is neutral to litmus. Water is neutral to litmus and artha eno? It has no action upon litmus anta. Andre litmus anna blue litmus red litmus red paper water ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ no reaction. ಯಾಕೆ ಸರ್? H plus ions ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, OH minus ions ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ H plus ions and OH minus ions. therefore ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು 7 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ whose pH value is 7. ಅದನ್ನು ನಾವು 7 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ದ pH value ಆಫ್ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ is less than 7. Please understand. If the pH value of any solution is less than 7, it is considered to be an acid. If the pH value of any solution is more than 7, it is considered to be a base. If it is equal to 7, it is considered to be a neutral. I hope you understood. So, pH value of a solution will decide whether the given solution is acidic or basic. That is how this pH scale will help us to decide whether the given solution is acidic in nature or basic in nature. They will find out the value, pH value in the laboratory ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್.
ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಫ್ ದ ಪಿ ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 7, it is considered to be a neutral liquid. If the pH value of a solution is less than 7, it is considered to be acidic in nature. If the pH value of a solution is more than 7, it is considered to be how much? Basic. Our blood ಇದೆಯಲ್ಲ, pH value of human blood is 7.35. Please understand, I have not written here. pH value of human blood is 7.35. Means it is more than 7. Therefore, it is slightly alkaline in nature. It is slightly basic in nature. Blood is a little bit, human blood is a little bit, which one? Basic in nature. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, pH value ಇದೆಯಲ್ಲ, that will decide whether the given solution is an acid or a base. Please understand this one. So if the pH value of a solution is less than 7, it is an acid. If the pH value of a solution is more than 7, it is a base. So that is how we can just decide whether the given sample is which an acid or a base. Okay, we shall stop our lesson at this particular point. And tomorrow I just discuss something more about salt. Okay?